Hi everyone, good morning. So everyone able to see my screen? Can you confirm? Anyone online guys? Am I audible? Can you confirm in the chat? Fine. Yeah. Fine. Yesterday we started servers networks introduction, right? So yesterday మనం servers అంటే ఏంటి? So types of servers, yeah, server client model, server architecture, yeah, initial phase of implementation, yeah, second phase of implementation, third phase of implementation, and fourth phase of implementation, which is latest one, docker architecture. ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసాం, right? anyone having any questions anyone having any questions on servers? So anyone newly joined today, ఈరోజు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే, so you can give me your WhatsApp number in the chat and email address. సో చాట్లో మీ వాట్సాప్ నెంబర్ పింగ్ చేయండి, సో ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి, సో దట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ సమ్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ రికార్డింగ్స్, ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్. ఫైన్. క్లాస్ రూమ్ గైస్ ఈరోజు ఎవరైనా ఈరోజే వచ్చారా? సో మీరు ఇంకా గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వకపోతే, సో క్లాస్ అయిన తర్వాత ఈరోజు యాడ్ అవ్వండి. స్టిల్ వీఆర్ అలౌవింగ్, రైట్? యా. సో యాక్చువల్గా మనకి 5 సెషన్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, 3 డెమోస్ and 2 general basic sessions like SDLC, software development lifecycle. Yesterday, not yesterday, Monday, right? Yesterday servers basics, right? Today networking basics. Fine. Yeah. Tomorrow onwards we are going to start AWS. So ఈ రోజు కూడా సేమ్ లింక్ అలౌ చేసాము. సో రేపటి నుంచి కంప్లీట్గా చేంజ్ అవుతుంది, right? So that everyone, yeah, make sure if you are interested, you can add into WhatsApp group. Once you make the fee, you'll be added into WhatsApp group. Fine. Yeah. Fine. So up to here we covered yesterday, right? Up to server architecture. So ఈ రోజు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్, టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్, ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం. యా, సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ మనకి AWS లో, యా, మళ్ళీ మనకు కవర్ అవుతుందండి. ఇదంతా మళ్ళీ కవర్ అవుతుంది, డోంట్ వరీ. సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంతా కూడా AWS లో EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో అండ్ నెట్వర్కింగ్ పార్ట్ లో అండ్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం AWS లో, అక్కడ కంప్లీట్గా కవర్ అవుతుంది. యా. సో ఈ బేసిక్స్ ఒకసారి వీడియో గోత్రం అయితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. టర్మినాలజీ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, టర్మినాలజీ. ఓకే. యా. నెక్స్ట్ వన్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో ఈరోజు చూద్దాం మనం. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి చూద్దాం. ఓకే. సో అప్ టు హియర్ వీ కవర్డ్ ఎస్టర్డే, రైట్? Yeah. So what is the operating system? Anyone having idea? Operating system అంటే ఏంటండి? What is operating system? సో మన ల్యాప్టాప్లో విండోస్ ఉంది కదా, విండోస్ని ఏమంటాం మనం? ఇట్ ఈస్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. వై వి రిక్వైర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? Yeah. So every computer, like every server, every desktop, every server, every laptop. So yeah, hardware will understand binaries, right? మన ల్యాప్టాప్లో ఉండే హార్డ్వేర్ ఆర్ సర్వర్లో ఉండే హార్డ్వేర్, డెస్క్టాప్లో ఉండే హార్డ్వేర్, సో ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ బైనరీ లాంగ్వేజ్. బైనరీస్ అంటే ఏంటండి? జీరోస్ అండ్ వన్స్, రైట్? యా, 000 001 100 111, ఇది బైనరీ లాంగ్వేజ్. సో హార్డ్వేర్ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్, బట్ హ్యూమన్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్. That is why we required one translator from binary language to human readable language and vice versa, right? So which is nothing but, the translator is nothing but operating system, right? So operating system is an interface. See here, this is the definition.
So operating system is an interface between user and the computer hardware, right? So user ki computer ki మధ్యలో ఉండే interface. It's a translator, right? Yeah, it will translate. Yeah, the hardware of the computer cannot understand the human readable language as it works on binaries, that is zeros and ones, right? In such case, we need an interface which can translate human language to hardware and vice versa for effective communication, right? So operating system ఏం చేస్తుందండి? This will convert from binary to human readable language and vice versa, right? For effective communication. See here. సో హార్డ్వేర్కి అండ్ యూజర్కి మధ్యలో ఉండేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? మనకి విండోస్ లేకుండా మనం వర్క్ చేయలేం, ల్యాప్టాప్లో లైనెక్స్ లేకుండా వర్క్ చేయలేం. లైనెక్స్, విండోస్ ఇవన్నీ కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, రైట్? సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ మనం ఏం చేస్తాం? అప్లికేషన్ డిప్లై చేస్తాం, ఎంఎస్ ఆఫీస్, జావా, రైట్? అండ్ పైథాన్, సో లైక్ డెవాప్స్ టూల్స్ ఇవన్నీ కూడా డిప్లై చేస్తాం, కుబర్నెటిస్, జెన్కిన్స్ ఇవన్నీ కూడా, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. Types of operating systems. What are the types available? See here. Single user, single tasking operating system. Single user, single tasking operating system. So in this type of operating system, only one user can log into the system. He can perform only one task at a time. Yeah. For example, MS DOS. MS DOS లో ఒక యూజరే లాగిన్ అవ్వగలరు, ఒక టాస్క్ చేయగలరు at a time, which is nothing but single user, single tasking operating system. Second type of operating system is single user multitasking operating system. సో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఒక యూజరే లాగిన్ అవ్వగలరు, మల్టిపుల్ టాస్క్ చేయొచ్చు అట్ ఎ టైం, రైట్? సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్. మీరు విండోస్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక టాస్క్ చేస్తున్నారు, ఏదైనా టాస్క్, ఓకే? లేదంటే మీరు ఒక పెయింట్ బ్రష్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో యూ కెన్ రన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆడియోస్, రైట్? బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆడియోస్ మనం రన్ చేయొచ్చు. సో మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వేరే ఆడియోస్ పెట్టుకోవచ్చు కదా ల్యాప్టాప్లో, రైట్? అంటే ఒక యూజరే మల్టిపుల్ టాస్క్ చేయొచ్చు ఒకటేసారి ల్యాప్టాప్లో, మన విండోస్, ఓకే? యా, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? యా, ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, multiple users can log into the system, they can perform multiple tasks at a time. So here, which is Linux and Unix. So మనకు రియల్ టైంలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వర్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ యూజ్ లైనెక్స్ ఓన్లీ. విండోస్ యూజ్ చేయరు. విండోస్ అనేది చాలా ఫ్యూ సర్వర్స్ ఉంటాయి, మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వర్స్ అన్ని కూడా లైనెక్సే ఉంటుంది. సో లైనెక్స్లోనే మనం వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం ఎక్కువ. డేటా సెంటర్ అంతా కూడా, డేటా సెంటర్లో, ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్లో కూడా లైనెక్స్ సర్వర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఫైన్. యా, సో లైనెక్స్లో ఏంటంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ అట్ ఏ టైం లాగిన్ అవ్వచ్చు సర్వర్స్లోకి. దే కెన్ పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ టాస్క్ అట్ ఏ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారండి? రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్లో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు? కోడింగ్ అంతా చేస్తారు కదా, అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు. యా, సో అప్లికేషన్ డెవలప్ అయిన తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ టైంలో, డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ డిప్లాయ్మెంట్? యా, సో ఏదైతే డెవలప్ చేస్తారో అది మనం ఒక సర్వర్లో హోస్ట్ చేస్తాం, ఇన్స్టలేషన్, ఓకే? సో డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో డిప్లాయ్ చేసే టైంలో డెవలపర్స్ అందరూ కూడా సర్వర్స్ లాగిన్ అవుతారు, టెస్టర్స్ లాగిన్ అవుతారు, ఈవెన్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఆల్సో లాగిన్ ఇంటు ద లైనెక్స్ సర్వర్స్, రైట్? సో మల్టిపుల్ సర్వర్స్, మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ we can log in into Linux servers, okay? So at a time we can perform multiple tasks. That will, yeah, Linux will allow to log in multiple users into Linux servers, okay? Yeah, so Linux లో ఉండే ఫీచర్స్ కూడా, అడ్వాంటేజ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి కంపేర్ టు విండోస్. లైనెక్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ సెక్యూర్డ్. లైనెక్స్లో మనం రియల్ టైంలో యూజ్ చేసేది సిఎల్ఐ వాడతాం. సిఎల్ఐ అంటే ఏంటండి? సిఎల్ఐ విన్నారా? ఇట్స్ ఏ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. జిఓఐ అంటే ఏంటండి? గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మనం యూజ్ చేసే విండోస్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, జిఓఐ. సో లైనెక్స్ అంతా కూడా సిఎల్ఐ ఉంటుంది. సో లైనెక్స్ కూడా జిఓఐ ఉంది, లైనెక్స్లో కూడా జిఓఐ ఉంది, కానీ రియల్ టైంలో జిఓఐ అనేది డిసేబుల్ అయి ఉంటుంది. we don't use GUI, we always use CLI in real time projects, okay? సో CLI ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో సెక్యూరిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందండి, సెక్యూరిటీ ఎక్కువ, రైట్? అండ్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, రైట్? యా, సో విండోస్, కంపేర్ టు విండోస్, లైనెక్స్ ఈజ్ మోర్ ఎఫిషియంట్, యా, మోర్ సెక్యూర్డ్ అండ్ వెరీ ఫాస్టర్, ఓకే? దట్ ఈస్ వై సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా సెంటర్స్ అంతా కూడా లైనెక్సే ఎక్కువ కాన్ఫిగర్ చేస్తూ ఉంటారు, లైనెక్స్ సర్వర్స్.
Fine. Yeah. Next one is yeah. Up to here, any questions, anyone? So operating system, any questions? Anyone having any questions? In operating system, anyone having any questions? Right. Yeah. Now let us go with yeah, networking part. What is networking? What is networking? Anyone? Networking and ఏంటండి? Network and ఏంటి? Yeah. Network is nothing but communication between communication between servers, communication between people also, right? Communication between devices, right? So network is nothing but communication between devices or people or switches or routers or servers, whatever, right? Yeah. So what is networking, right? Yeah, networking is a communication between, see here, a computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources, right? సో మన కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లో ఏంటంటే సో ఎందుకు నెట్వర్కింగ్ అనేది డిజైన్ అయింది అంటే సో వీ కెన్ షేర్ ద రిసోర్సెస్ వీ కెన్ షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ నెట్వర్క్, రైట్? యా, సి హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆర్గనైజేషన్లో ఒక ల్యాన్ నెట్వర్క్ ఉందనుకోండి, ఒక 100 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. సో దే కెన్ కనెక్ట్ త్రూ ల్యాన్. ల్యాన్ అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అండి, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో ఒక కేబుల్ నెట్వర్క్ని ల్యాన్ అంటాం, ఒక కేబుల్ నెట్వర్క్. ల్యాన్ అంటే లోకల్గా ఉండే నెట్వర్క్ని. సో ఆ నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అయ్యి దే కెన్ షేర్ ది డేటా, రిసోర్సెస్, దే కెన్ యాక్సెస్ ఫైల్స్, రైట్? యా, సో విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ సో ఒక నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, ఆ నెట్వర్క్లో డేటా అంతా షేరింగ్ జరుగుతుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ల్యాన్ కనెక్టివిటీ, ల్యాన్ కనెక్టివిటీ. సో నార్మల్గా సో దిస్ ఇస్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ యాక్చువల్లీ, కరెంట్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ల్యాన్. ఓకే, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో వీఆర్ యూజింగ్ వైఫై. ల్యాన్ అనేది సో ల్యాన్ స్టిల్ యూజింగ్, బట్ సో వైఫై ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు ప్రజెంట్. ఒకప్పుడు ల్యాన్ అడ్మిన్స్ అనేవారు, ల్యాన్ అడ్మిన్స్, ల్యాన్ మెయింటైన్ చేసే అడ్మిన్స్ ఉండేవారు. ఇప్పుడు ల్యాన్ అడ్మిన్స్ లేరు, డెవాప్స్ చేస్తే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు నెట్వర్క్ అంతా. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్? Here, share resources from one computer to another and create files and store them in one computer, access those files from other computers, yeah, connected over the network. So what does it mean? So normally, for example, hospitals, schools, right? Hospitals, schools. So hospital లో ఒక పేషెంట్ డేటా అంతా కూడా ఎక్కడ సేవ్ అవుతుందండి? సర్వర్లో సేవ్ అవుతుంది, రైట్? సో వెన్ వి విజిట్ ద హాస్పిటల్, సో వెన్ వి గివ్ అవర్ నేమ్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్, దే కెన్ ఈజీలీ ట్రాక్, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బిగ్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఎవ్రీ ఫ్లోర్లో యా సో టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ చెక్ చేసే కౌంటర్ ఉంటుంది, రైట్? ఓపీ ఉంటుంది అండ్ ఎమర్జెన్సీ యా ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఏ ఫ్లోర్లోకి వెళ్ళి మీ నేమ్ టైప్ చేసినా ఆ డేటా అంతా వచ్చేస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సర్వర్ నుంచి వస్తుంది. సర్వర్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ల్యాప్టాప్స్ అన్ని కూడా. త్రూ నెట్వర్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా షేర్ అవుతూ ఉంటుంది, త్రూ నెట్వర్క్, రైట్? ఒక సెంట్రల్ లొకేషన్లో డేటా అంతా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. త్రూ నెట్వర్క్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ది డేటా, రైట్? యా. నెక్స్ట్ వన్, కనెక్ట్ ఏ ప్రింటర్ అండ్ స్కానర్ ఆర్ ఫ్యాక్స్ మిషన్ టు వన్ కంప్యూటర్ విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ అండ్ లెట్ అదర్ కంప్యూటర్స్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ యూజ్ ద మిషన్స్ అవైలబుల్ ఓవర్ ది నెట్వర్క్. యా, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్ ఉందనుకోండి, ఒక స్కూల్ తీసుకోండి. స్కూల్లో 5 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి, స్కూల్లో 5 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. యా, 5 ఫ్లోర్స్కి 5 ప్రింటర్స్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అనుకోండి, బడ్జెట్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా. 5 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి, 5 ఫ్లోర్స్లో 5 ప్రింటర్స్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, 5 స్కానర్స్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, రైట్? సో బడ్జెట్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. అదే ల్యాన్ ఉందనుకోండి, ల్యాన్ కనెక్టివిటీ, ఒకటే ఫ్లోర్లో ప్రింటర్, స్కానర్ ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సో ఆ ప్రింటర్ స్కానర్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం? నెట్వర్క్ ప్రింటర్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. మీరు ఏ ఫ్లోర్ నుంచి అయినా రిక్వెస్ట్ పంపించి ప్రింట్అవుట్ చేసుకోవచ్చు, ఏ ఫ్లోర్ నుంచి అయినా, రైట్? సో అక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి కాస్టింగ్ అనేది సేవ్ అయిపోతుంది. ల్యాన్ కనెక్టివిటీ ఉండటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కాస్ట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. ఓకే, యా. సో ఒకటే సెంట్రల్ లొకేషన్లో మనం యా సర్వర్స్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు, స్కానర్స్, ప్రింటర్స్ కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఏ ఫ్లోర్ నుంచి అయినా, ఏ ప్లేస్ నుంచి అయినా మనం ఆ రిక్వెస్ట్ పంపించవచ్చు, ప్రింటింగ్ రిక్వెస్ట్ ఏదైనా, రైట్?
Next one, so hardware devices required to set up computer network. What are the devices required here? Network cables required, distributors required, routers required, internal network cards required, external network cards also required. ఇవన్నీ కాంపోనెంట్స్ అండి. ఒక నెట్వర్క్ సెటప్ చేయాలంటే ఇవన్నీ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, నెట్వర్క్ కేబుల్స్, నెట్వర్క్ కేబుల్స్ ఫస్ట్ విల్ సీ దిస్ కేబుల్. ఓకే, యా, network cables are used to connect computers. The most commonly used cable is category 5 cable. సో ఈ కేబుల్ని మనం ఏమంటామంటే RJ45 అంటాం. సో ఇది చాలా వైడ్లీ ద ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆర్ యూజింగ్. ఓకే, ఇది చాలా పాపులర్ కేబుల్ RJ45. See here, this is the RJ45 cable. So here in this cable, so different cables will be there. Yeah, by using color coding, we can connect the clips, and that cable we can use for communication. Okay, yeah. So when we buy router, మనం ఒక రౌటర్ బై చేస్తాం అనుకోండి, along with the router one cable వస్తుంది మనం, రైట్? సో ఆ కేబుల్నే RJ45 కేబుల్ అంటాము. సో మీరు వైఫైతో ఫాస్ట్ ఉంటుంది నెట్వర్క్, కానీ వెన్ యూ కనెక్ట్ కేబుల్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఫాస్టర్. ఓకే, యా. సో మనం సమ్ టైమ్స్ తత్కాల్ టికెట్స్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఈ కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం, ఎందుకంటే చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. వైఫై ఫాస్ట్ ఉంటుంది, కానీ వైఫై కంటే ఫాస్ట్ ఉంటుంది ఈ కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తే. కానీ కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తే వీ కెనాట్ మూవ్ హియర్ అండ్ దేర్, ల్యాప్టాప్తో మూవ్ అవ్వలేదు. సేమ్ కేబుల్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందంటే సో 1 మీటర్ టు 1.5 మీటర్ ఉంటుంది మాక్సిమం, right? Yeah, sometimes we connect the cable also, right? Yeah, distributors. So a computer can be connected to another via serial port, but if you need to connect many computers to produce a network, this serial connection will not work. See here, this is, we can say, serial connection, which is a loop back adapter అంటామా. లూప్ బ్యాక్ అడాప్టర్ ఒక స్విచ్ నుంచి అదర్ స్విచ్కి, ఒక రౌటర్ నుంచి అదర్ రౌటర్కి కనెక్ట్ చేయాలంటే ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వాడుతూ ఉంటాం, రైట్? సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ అండి, ఇవన్నీ బేసిక్స్. మనకి క్లౌడ్లో టెర్మినాలజీ కోసం మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, ఇది టెర్మినాలజీ కోసం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. క్లౌడ్లో ఇవన్నీ మనకు లేవు ప్రజెంట్, అంత లేటెస్ట్ వచ్చేవి, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. కానీ టెర్మినాలజీ వుడ్ బి సేమ్, క్లౌడ్లో ఫిజికల్లో టెర్మినాలజీ అంతా ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి. సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ బేసిక్స్. యా, నెక్స్ట్ వన్, రౌటర్ అంటే ఏంటి? ఏ రౌటర్ ఇస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డివైస్ which act as the central point among computers and other devices that are a part of the network. It is equipped with holes called ports, right? So yeah, మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ది రౌటర్ ఏముంటాయండి? పోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఫర్ కనెక్టింగ్ కేబుల్స్. ఓకే, సో రౌటర్స్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయండి. నెట్వర్క్ రౌటర్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నెట్ రౌటర్స్ కూడా ఉంటాయి. నెట్వర్కింగ్ రౌటర్స్ ఉంటాయి. నెట్వర్కింగ్ రౌటర్స్ ఏంటంటే ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్కి రౌటింగ్, ట్రాఫిక్ని మూవ్ చేయాలంటే నెట్వర్క్ రౌటర్స్ వాడతాం. సో అదే ఇంటర్నెట్ రౌటర్స్ ఏంటంటే, సో వితౌట్ ఫిజికల్ కేబుల్స్ వీ కెన్ యూజ్ ద ఇంటర్నెట్ రౌటర్స్. ఓకే, మన 2 టైప్స్ ఆఫ్ రౌటర్స్ ఉంటాయి. చూడండి, దిస్ ఇస్ వైఫై రౌటర్, ఇది వైఫై రౌటర్. నార్మల్గా ఏంటంటే, సో యా, ఇన్ ద మన హోమ్లో ఏంటంటే ఒక రౌటర్ కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే ఏ ప్లేస్ నుంచి అయినా విత్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ రేంజ్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ది ఇంటర్నెట్, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్, నెట్వర్క్ కార్డ్. So network card is necessary component of the computer without which computer cannot be connected to over a network. ఇది చాలా mandatory component. So every laptop లో, desktop లో, server లో without network card we cannot connect network. Okay, so it is also known as the network adapter or network interface card, NIC. Most branded computer have network card pre-installed. So network cards are 2 types, internal and external network cards. Let us go with internal network cards. Yeah. సో ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్ అంటే ఏంటంటే మదర్ బోర్డ్. మదర్ బోర్డ్ అంటే ఏంటంటే మన ల్యాప్టాప్లో ఉండే మెయిన్ బోర్డ్ని మదర్ బోర్డ్ అంటాం. ఆ మదర్ బోర్డ్లో ఒక స్లాట్ ఉంటుంది. సో ఇంటర్నల్ కార్డ్స్ ఇప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదు మనం, అంతా కూడా చిప్ వచ్చేసింది మనకి. ఓకే, ఇన్బిల్ట్ వచ్చేసింది మదర్ బోర్డ్లో. సో ఒకప్పుడు డెస్క్టాప్లో, యా, సో మదర్ బోర్డ్లో ఒక స్లాట్ ఉండేది. ఆ స్లాట్ని మనం ఏమంటామంటే PCI అంటాం. PCI, పెరిఫరల్ ఇంటర్నెట్, యా, పెరిఫరల్ కాంపోనెంట్ ఇంటర్కనెక్ట్. ఈ PCI అంటే ఏంటంటే ఒక స్లాట్ ఉంటుంది, ఆ స్లాట్లో ఒక కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసి డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి మనం నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళం డెస్క్టాప్స్లో, రైట్? యా, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ల్యాప్టాప్లో ఇన్బిల్ట్ వచ్చేస్తుంది. ల్యాప్టాప్లో ఉండే మదర్ బోర్డ్లో ఒక చిప్ వస్తుంది విచ్ ఇస్ ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్. ఓకే, యా, అది డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేసి మనం యూస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ PCI అండ్ ISA 2 టైప్స్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉండేవి. ISA అంటే ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో నెట్వర్క్ కేబుల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొవైడ్ network access. Okay,
నెక్స్ట్ వన్ సి హియర్, ఇది పీసీఐ కార్డ్ అండి, ఇది పీసీఐ కార్డ్. సో ఓల్డ్ డెస్క్టాప్స్లో మనం ఈ పీసీఐ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసి డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనకి అంతా ఇన్బిల్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ external network cards. So external network cards are two types, wireless and USB. Wireless network cards need to be installed into the motherboard. However, no network cable is required to connect to the network. See here. సో ఇది బ్లాక్ వన్ ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్ అంటాం, వైర్లెస్ నెట్వర్క్ కార్డ్. ఓకే. సో ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్కి ఈ కార్డ్ కనెక్ట్ చేసి మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళం, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చాయంటే ఇక్కడ యూఎస్బీ కార్డ్స్ వచ్చేసాయి, యూఎస్బీ కార్డ్స్. సో యూఎస్బీ కార్డ్స్ కూడా యూజ్ చేయట్లేదు ప్రజెంట్, అంతా వైఫై, ఎవ్రీవేర్ వైఫై, రైట్. సో స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ యూఎస్బీ, బట్ ఎవ్రీవేర్ వైఫై ఈజ్ వెరీ పాపులర్. ఓకే. నౌ వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్, ఇది చూద్దామండి. సో 4 టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దోస్ హియర్? సో పాన్, ల్యాన్, వ్యాన్, మ్యాన్. పాన్ అంటే పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్, ల్యాన్ ఇస్ ఏ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, వ్యాన్ ఇస్ ఏ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్, మ్యాన్ ఇస్ ఏ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో మనకు 4 టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. లెట్ us గో విత్ వన్ బై వన్. సో పాన్ అంటే ఏంటి? సో పర్సనల్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, రైట్? Yeah, so PAN is a computer network formed around a person, right? It generally consists of a computer, mobile, or personal digital assistant. PAN can be used for establishing communication among these peripheral devices for connecting to a digital network and the internet. Yeah. So PAN అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యా, మీరు బ్లూటూత్ ఎనేబుల్ చేసి బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా మనం. బ్లూటూత్ హెడ్సెట్, బ్లూటూత్ కీబోర్డ్, బ్లూటూత్ మౌస్, బ్లూటూత్ మైక్, ఈవెన్ బ్లూటూత్ ప్రింటర్, బ్లూటూత్ డివైస్ ఏదైనా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. యా. సో విత్ ఇన్ ద రూమ్, విత్ ఇన్ ద ఫ్లోర్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. విత్ ఇన్ ద రూమ్ అంటే డిస్టెన్స్ లిమిటేషన్ ఉంది, కానీ ఈ నెట్వర్క్ వెరీ సెక్యూర్డ్, వెరీ ఫాస్టర్, ఎందుకంటే లెస్ డిస్టెన్స్. సో మన రూమ్లో, సో మన ల్యాప్టాప్ సరౌండింగ్ 10 మీటర్స్ రేంజ్లో వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం 10 మీటర్స్. ఓకే. యా. సో మనం వైఫైతో కనెక్ట్ అవుతాం, కానీ బ్లూటూత్ ఎనేబుల్ చేసి ఏ డివైస్ అయినా కేబుల్ లేకుండా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు విత్ ఇన్ ద రేంజ్. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ప్యాన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి చూద్దాం. ఇట్ మోస్ట్లీ పర్సనల్ డివైసెస్ నెట్వర్క్ equipped within a limited area, so allows you to handle the interconnection of IT devices at the surrounding of a single user. ఒక యూజర్ విత్ ఇన్ ద రూమ్ లోని మాత్రమే యూజ్ చేయగలరు. ప్యాన్ ఇంక్లూడ్స్ మొబైల్ డివైసెస్, టాబ్లెట్ అండ్ ల్యాప్టాప్, రైట్. యా. నెక్స్ట్ వన్, అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్యాన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? సో ప్యాన్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ సెక్యూర్ అండ్ సేఫ్. ఓకే. ఇట్ ఆఫర్స్ ఓన్లీ షార్ట్ రేంజ్ సొల్యూషన్ అప్ టు 10 meters ఓన్లీ, రైట్. సో స్ట్రిక్ట్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు స్మాలర్ ఏరియా. సో విత్ ఇన్ ద రూమ్, విత్ ఇన్ ద ఫ్లోర్ మీరు ఆ రేంజ్ మూవ్ అయ్యి వెళ్ళారనుకోండి, వర్క్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ పెట్టి వెళ్ళారనుకోండి, 10 meters వరకే వర్క్ అవుతుంది, తర్వాత నాయిస్ వచ్చేస్తుంది, రైట్. సో విత్ ఇన్ ద రూమ్, విత్ ఇన్ ద ఫ్లోర్. నెక్స్ట్ వన్, డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్యాన్. వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్? సో డిస్టెన్స్ లిమిట్స్, రైట్. సో విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్. Next one is the LAN. What is LAN? It's a local area network. Excuse me. Yeah, so it's a group of network devices that allow communication between various connected devices. It covers the smallest area, such as colleges, schools, hospitals, so on. సో మనకి ఏ స్కూల్లో అయినా, ఏ హాస్పిటల్ అయినా ల్యాన్ ఉంటుందండి. వైఫై కూడా యూస్ చేస్తున్నారు. సో earlier we used to use LAN, right. యా. డెస్క్టాప్స్ అన్ని కూడా ల్యాన్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి, ల్యాప్టాప్స్ అన్ని కూడా వైఫై కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి, రైట్. యా. సో ఎందుకు ఎంత వైడ్గా ల్యాన్ యూస్ చేస్తారంటే, సో కాస్ట్ రిడ్యూస్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఫ్లోర్లో అన్ని డివైస్ యూస్ చేయలేమా, రైట్. సో అందుకేంటంటే నెట్వర్క్ ఉందనుకోండి, ల్యాన్ ఉందనుకోండి, సో మీకు ప్రింటర్స్, స్కానర్స్, అదర్ డివైసెస్ కూడా నెట్వర్క్ డివైస్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తే, so we can send request from any floor, anywhere within the hospital or school. Yeah. See here, this is a LAN connectivity, Ethernet connectivity. Ethernet అంటే ఏంటంటే
ఇట్స్ ఏ నెట్వర్క్ కార్డ్ నేమ్ అండి. ఎథర్నెట్ అంటే నెట్వర్క్ కార్డ్ నేమ్. ఓకే, ఇథర్నెట్ నెట్వర్క్ అంటారు. సో వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ల్యాన్? ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. సో ల్యాన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ప్రైవేట్, అంటే అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫ్లోర్లో ల్యాన్ ఉందనుకోండి అన్ని రూమ్స్కి, అది మన ఓన్ నెట్వర్క్, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, రైట్? సో LAN operate at relatively higher speed compared to other WAN systems. LAN మన రేంజ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి విత్ ఇన్ ద ఫ్లోర్, విత్ ఇన్ ద బిల్డింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో అది చాలా హైయర్ స్పీడ్ ఉంటుంది. సో అది కంప్లీట్ గా ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే కంపేర్ టు అదర్ WAN అంటే వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఫాస్టర్. ఓకే, యా, అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ LAN. See here. So computer resources like hard disk, DVD RAM, printers, and yeah, can share local area networks. This significantly reduce the cost of hardware purchases. So LAN advantage ఏంటంటే హార్డ్వేర్ కాస్టింగ్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఎందుకంటే సర్వర్ ఉందనుకోండి ఒకటే ప్లేస్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. త్రూ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ డెస్క్టాప్స్ యూ కెన్ యాక్సెస్. సో ప్రింటర్ ఉందనుకోండి ఒకటే ప్లేస్లో ఉంటుంది, యూ కెన్ ప్రింట్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ విత్ ఇన్ ద స్కూల్, విత్ ఇన్ ద హాస్పిటల్, రైట్? సో కాస్ట్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో డేటా ఆఫ్ ఆల్ నెట్వర్క్ యూజర్స్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ ఏ సింగిల్ హార్డ్ డిస్క్ ఆఫ్ ది సర్వర్ కంప్యూటర్. It will be easy to manage data at only one place, which makes data more secure. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యా, ఒక డేటా, ఒక యూజర్, ఒక పేషెంట్ డేటా ఆర్ స్టూడెంట్స్ డేటా, అదంతా కూడా ఒక ప్లేస్లో స్టోర్ చేస్తాం సర్వర్స్లో. సో అది మనం ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో సెక్యూరిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుందండి. సెక్యూర్డ్, ద డేటా విల్ బి మోర్ సెక్యూర్డ్. ఓకే, యా. డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ LAN. వాట్ ఆర్ ది డిసడ్వాంటేజెస్? See here, unauthorized users can access critical data of an organization in case LAN admin is not able to secure centralized data repository. సో LAN admin capable కాదనుకోండి, సో మనకు LAN ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే LAN admins ఉండాలి. వితౌట్ LAN admins we cannot maintain. సో LAN admin capable కాకపోతే, సో hackers will enter, unauthorized users will enter into the network and data may be data leak అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై LAN admin should be capable. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, MAN. సో మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. So MAN stands for Metropolitan Area Network. It covers the largest area than LAN, such as small towns, cities, etc. MAN connects two or more computers that reside within the same or completely different cities. Okay, what does it mean? సో మనకి జియో నెట్వర్క్ వచ్చిన స్టార్టింగ్లో రోడ్ కట్ చేసి కూడా కేబుల్స్ వేసేవారు. జియో నెట్వర్క్ వచ్చింది కదా ఒక 8 years 10 years బ్యాక్ అనుకుంటా, రైట్? ఆ టైంలో సో రోడ్ మిడ్లో కూడా, యా, సో రోడ్ మిడ్లో కూడా కట్ చేసి ఆ కేబుల్స్ కాన్ఫిగర్ చేసేవారు, రైట్? సో విత్ ఇన్ ద సిటీ డిఫరెంట్ సిటీస్ కూడా చేయొచ్చు ఆ కనెక్టివిటీ, మ్యాన్ కనెక్టివిటీ అంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం యూస్ చేసే కేబుల్స్ ఏంటంటే ఆప్టికల్ ఫైబర్ వాడతారు. ఆప్టికల్ కేబుల్స్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి. సో మ్యాన్ కనెక్టివిటీ ల్యాన్ కేబుల్స్ వర్క్ అవ్వండి. మ్యాన్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్లో, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్లో యూస్ చేసిన కేబుల్స్ యూస్ చేస్తే స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు. సో RJ45 కేబుల్స్ మనం చూసాం కదా, అది ల్యాన్లో వాడతాం. సో మ్యాన్లో ఏంటంటే, సో ఓన్లీ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ వాడతారు. ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్లో లైట్ త్రూ సిగ్నల్ వెళ్తుంది, లైట్ త్రూ. సో బిట్ కాస్ట్లియర్, కేబుల్స్ ఆర్ బిట్ కాస్ట్లియర్. ఇక్కడ చూడండి, సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మ్యాన్. సో ఇట్ మోస్ట్లీ కవర్స్ towns and cities in a maximum 50 kilometers range. So mostly used medium is optical fiber cables. RJ45 cables కాదు, మన రౌటర్స్ వచ్చే కేబుల్స్ వాడితే నెట్వర్క్ స్పీడ్ ఉండదు, రైట్? సో డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆప్టికల్ వాడాలి ఇక్కడ, ఆప్టికల్ కేబుల్స్. సో అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మ్యాన్, it offers fast communication using higher speed carriers like fiber optic cables. Yeah, it provides excellent support for an extensive size network and greater access to WAN systems. Okay, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, సపోర్ట్ కూడా, యా, సో సపోర్ట్ కూడా ఈజీగా మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఏ మ్యాన్ నెట్వర్క్ మోస్ట్లీ ఇంక్లూడ్స్ సమ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ సిటీ ఆర్ అన్ ఎంటైర్ సిటీ. సో మనకు హైదరాబాద్లో
జియో నెట్వర్క్ వచ్చినప్పుడు ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ రోడ్ మిడ్లో కూడా వేశారు. రోడ్ కట్ చేసి మిడ్లో వేసి నైట్ వర్క్ చేసేవారు, రైట్. సో జియో వచ్చిన స్టార్టింగ్లో, ఫైన్. యా, సో మ్యాన్ కనెక్టివిటీలో ఎక్కువ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్సే వాడతారు. డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మ్యాన్. యా, ఇక్కడ చూడండి. Yeah, you need more cables to establish MAN connection from one place to other place, and in MAN network is thought to make the system secure from hackers. ఎందుకు అంత హ్యాకర్స్ ఎందుకని చెప్తున్నారండి ఇక్కడ? సో డిస్టెన్స్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉందో హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వై, యా, సో హియర్ మోర్ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ రిక్వైర్డ్. మ్యాన్ నెట్వర్క్ మెయింటైన్ చేయాలంటే స్కిల్డ్ పర్సన్స్ ఉండాలి, నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అంటారు. ఓకే, next one is WAN, wide area network. Yeah, so it covers a large area than LAN as well as MAN, such as country, continent, etc. Yeah, so WAN is expensive and should or not be owned by one organization. ఈ వ్యాన్ ఏంటంటే బిట్ కాస్ట్లియర్ అండి. ఫైన్. ఈ వ్యాన్ కనెక్టివిటీ సో బిట్ కాస్ట్లియర్. ఎందుకంటే శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, కంట్రీ టు కంట్రీ, కాంటినెంట్ టు కాంటినెంట్. సో ల్యాన్ అంటే విత్ ఇన్ ద ఫ్లోర్, విత్ ఇన్ ద బిల్డింగ్. మ్యాన్ అంటే విత్ ఇన్ ద సిటీ, డిఫరెంట్ సిటీస్. వ్యాన్ అంటే కంట్రీ టు కంట్రీ, కాంటినెంట్ టు కాంటినెంట్. సో కంట్రీ టు కంట్రీ కనెక్టివిటీ ఇవ్వాలనుకోండి, ఎలా చేస్తారు? ల్యాన్ వర్క్ అవుద్దా? మ్యాన్ కూడా వర్క్ అవుద్ది, రైట్. ఇక్కడ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ వాడతారు, శాటిలైట్ త్రూ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆర్గనైజేషన్ ఇండియాలో ఉంది, యుఎస్లో ఉంది, అండ్ యూరోప్లో ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి యుఎస్కి మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ వర్క్ అవుతుంది, రైట్. So see here, satellite medium is used for wide area network. See here, this is the combination of LAN, MAN and WAN. So what are the characteristics of WAN? Here, so any organization can form its global integrated network using WAN. So advantage of WAN, yeah. So WAN helps you to cover a larger geographical area. Therefore, business offices situated at longer distance can easily communicate. So country to country, continent to continent, easily you can communicate. Yeah. So yeah, WAN connections work using radio transmitters, receivers built into a device. So మనకి శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్కి రేడియో ట్రాన్స్మిటర్స్, రిసీవర్స్ ఉంటాయి, అక్కడ నుంచి కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాం, రైట్. సో డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వ్యాన్, ఇక్కడ చూడండి. ద ఇనిషియల్ సెటప్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ వెరీ హయ్యర్. సో ఇనిషియల్గా సెటప్ చేయాలంటే చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఏం చేస్తారంటే గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కలిసి ఒక నెట్వర్క్ని బిల్డ్ చేసుకుంటారు, శాటిలైట్ నెట్వర్క్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు మెయింటైన్ వ్యాన్ నెట్వర్క్. యూ నీడ్ స్కిల్డ్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. దెర్ ఆర్ మోర్ ఎర్రర్స్ అండ్ ఇష్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ ది వైడ్ కవరేజ్ and the use of different technologies we need to configure this. Okay, so country to country and continent to continent, if you want to establish the connection, so WAN systems required, WAN connectivity required, so more skilled persons required here. So different technologies also be used. Okay, clear, right everyone? So this is a combination of LAN, WAN and MAN. సో ఒక కంట్రీ నుంచి ఒక కంట్రీకి, సో ఒక కాంటినెంట్ నుంచి కాంటినెంట్కి మనం కమ్యూనికేషన్ చేయొచ్చు. క్లియర్, రైట్ ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఐపీ అడ్రస్. వాట్ ఈజ్ అన్ ఐపీ అడ్రస్? ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా వాట్ ఈజ్ ఐపీ? ఆన్లైన్ గైస్. సో యా, ఐపీ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. ఫైన్. So what is IP? What is Internet Protocol? Yeah. So every laptop, every desktop, every server, every router, every switch will have their own IP, unique IP address. ఏ డివైస్ కన్నా ఒక యూనిక్ ఐపీ ఉంటుందండి. ఐపీ షుడ్ నాట్ బి ఓవర్లాప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో నా ల్యాప్టాప్లో కూడా ఒక ఐపీ ఉంటుంది చూడండి. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి జస్ట్ గివ్ ఐపీ కాన్ఫిగ్ అని ఇవ్వండి. ఇక్కడ IP config. So this is my IP address. See here.
then IP address. Okay. Yeah, so every system ki unique IP ఉంటుంది, that should not be overlap. అది ఓవర్లాప్ అయితే కమ్యూనికేషన్ జరగదు. ఓకే. యా, సో దిస్ ఇస్ ఐపీ అడ్రస్. ఈ సబ్నెట్ అంటే ఏంటి, గేట్వే అంటే ఏంటి చూద్దాం మనం. ఓకే. యా, సో ఐపీస్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయండి. మళ్ళీ ఐపీస్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి, IPv4 అండ్ IPv6. IPv4 అంటే IP వర్షన్ 4, స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్, కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ IPv4. సో IPv6 కూడా ఉంది. IPv6 కరెంట్లీ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్, మేబీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్టర్ 1 year, ఆఫ్టర్ 2 years IP వర్షన్ 6 వాడతాం. సో IPv4 అంటే ఏంటి, IPv6 అంటే ఏంటి? IPv4 అంటే విచ్ ఇస్ ఏ 32-bit అడ్రస్. IP అడ్రసెస్. సో ఐపీస్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఐపీస్ ఉన్నాయి కదా, IPv4 అండ్ IPv6. IPv4 వర్సెస్ IPv6. IP వర్షన్ 4, IP వర్షన్ 6 అంటాం మనం. ఓకే. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సో IPv4 అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 192.168.0.1. సో ఈ ఐపీ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ 32-bit అడ్రస్ అండి. 32-bit అడ్రస్. 32-bit అడ్రస్ అని ఎలా చెప్తున్నాం మనం? సో హియర్ వీ హ్యావ్ 4 octets. 4 octets. సో 192.168.0.0 అంటే 4 octets ఉన్నాయి. ఈచ్ octet ఈజ్ 8 bits. ఈచ్ octet ఈజ్ 8 bits. లైక్ దిస్ ఎవ్రీ ఆక్టెట్ లో 8 bits ఉంటాయండి. అంటే 192 అంటే 8 bits, 168 అంటే 8 bits, 0 అంటే 8 bits, 1 అంటే 8 bits. ఇవన్నీ కలిపితే ఎంత? 32-bit. దిస్ ఇస్ 32-bit అడ్రస్. రైట్. IPv6 ఏంటంటే, IPv6 ఎంత ఎంత అనుకోవచ్చండి? IPv6 64 కాదండి. సో దిస్ ఇస్ 128-bit అడ్రస్. దిస్ ఇస్ వెరీ అడ్వాన్స్ వన్. సో సేమ్ వే ఇలానే ఉంటుంది కాన్ఫిగరేషన్ అంతా కూడా. 128-bit అడ్రస్. దిస్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ వన్. సో ఇంకా మనం యూస్ చేయట్లేదు, మేబీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ 1 year తర్వాత 2 years తర్వాత యూస్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇంకా ఈ ఐపీస్లో కూడా క్లాసెస్ ఉంటాయండి, ఐపీ క్లాసెస్ అని ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం ఒకసారి. ఇది చూడండి, ఇక్కడ మీరు IPv4 వర్సెస్ IPv6 అని టైప్ చేయండి, మీకు డీటెయిల్స్ అని వస్తాయి. IPv4 వర్సెస్ IPv6. యా. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ IPv4 అండ్ IPv6. ఇక్కడ చూడండి, IPv4 అనేది ఎంత అండి? 32-bit అడ్రస్. ఓకే. సో IPv6 ఎంత? ఇయర్ 128-bit చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇదే డిస్కస్ చేస్తాం. IPv6 అనేది 128-bit అడ్రస్ అని చెప్పుకుంటున్నాం, రైట్? సో ఎలా ఉంటుందండి IPv6 అనేది? ఇలా ఉంటుంది. ఓకే. యా. సో ఇది మనం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యూస్ చేస్తాం. ఇంకా మనం కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడే. ఓకే. సో 128 కూడా ఇప్పుడు IPv6 కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో మేబీ ఆఫ్టర్ 1 year, ఆఫ్టర్ 2 years ఇదే యూస్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఆ రేంజెస్ అన్ని ఫిల్ అయిపోతున్నాయి. IPv4 సరిపోవట్లేదు రేంజెస్, ఎందుకంటే ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో
IPv6 అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్లాసెస్ ఉంటాయండి. ఐపీస్లో క్లాసెస్ అని అంటాం. ఐపీ క్లాసెస్, ఇక్కడ 4 క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరం లేదండి యాక్చువల్గా. ఇవన్నీ వెరీ బేసిక్స్. ఒకప్పుడు ఫిజికల్ డేటా సెంటర్లో లోకల్ సర్వర్ రూమ్లో ఈ నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఈ క్లాసెస్, ఈ రేంజెస్ అన్ని చూసేవారు. ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసేది క్లౌడ్ కదా, ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఇంకా దే విల్ టేక్ కేర్, వీ నో నీట్ టు వరీ అబౌట్, బట్ వీ నీట్ టు అండర్స్టాండ్ బేసిక్స్ హియర్. ఓకే, సో ఐపీ క్లాసెస్లో క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి అండ్ క్లాస్ సి అండ్ క్లాస్ డి, ఇలా 4 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి, క్లాస్ డి. ఇక్కడ మీరు చూడండి ఆ రేంజెస్ ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ. ఐపీ క్లాసెస్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఐపీ క్లాసెస్ రేంజెస్ చూడండి. సియర్ క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి, క్లాస్ డి. ఓకే, సో క్లాస్ ఏ అంటే ఏంటంటే 1 to 126, 1 to 126. ఓకే, క్లాస్ బి 128 to 191, రైట్. క్లాస్ సి 192 to 223, class D 224 to 220, 239. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యా, ఈ రేంజ్ జస్ట్ ఒకసారి చూడండి. రేంజ్ క్లాస్ ఏ అంటే 1 to 126 అన్నాం. ఓకే, క్లాస్ బి 128 to 191 అన్నాం. క్లాస్ సి 192 to 223 అన్నాం, రైట్. క్లాస్ డి 224 to 239. ఓకే, యా. సో నౌ 10.10.0.1 ఇది ఏ క్లాస్ అండి? క్లాస్ ఏ. ఎందుకంటే 1 to 120. యా, సో ఈ రేంజ్లో ఉన్నాయన్నీ కూడా ఏంటండి క్లాస్ ఏ అంటాం. 1 to 126 లోపల ఉండే ఐపీస్ అన్ని కూడా. అంటే ఇక్కడ ఎంత, ఎక్కడితో స్టార్ట్ అయింది మనకి? 10తో స్టార్ట్ అయింది, అంటే బిట్వీన్ 1 to 126. ఓకే, అది క్లాస్ ఏ అంటాం. ఓకే, సో క్లాస్, యా, నెక్స్ట్ వన్ 192.0.1.1 ఇదే క్లాస్ అండి, క్లాస్ బి. 191 వరకు క్లాస్ బి, రైట్. యా, నెక్స్ట్ వన్ ది క్లాస్ సి, రైట్. యా, సో ఇలా క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సిగా డివైడ్ చేశారు. సో ఆ రేంజెస్ విత్ ఇన్ ద రేంజెస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ రేంజెస్ అండి. ఇది ఇంత డీప్కి వెళ్ళే అవసరం మాకు లేదు యాక్చువల్గా, ఎందుకంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు అంతా కూడా. సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో మన రోల్ ఏముంటుందంటే 20% ఆఫ్ ది స్కోపే ఉంటుంది మనకి. ఏడబ్ల్యూఎస్లో మనకి ఇచ్చే స్కోప్ ఎంత అంటే 20% వరకే మనం మెయింటైన్ చేయాలి. 80% అంతా కూడా వాళ్ళు చూసుకుంటారు, ఏడబ్ల్యూఎస్ వెండర్స్. సో ఎందుకు అలా వాళ్ళు చూస్తున్నారంటే బికాస్ ద డేటా సెంటర్ ఇస్ ఇన్ దేర్ ప్లేస్. ఓకే, సో వీఆర్ యూజింగ్ AWS సర్వర్స్, వీఆర్ కనెక్టింగ్ AWS డేటా సెంటర్. ఫిజికల్గా ఉంటేనే వాళ్ళు, యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 8 years బ్యాక్, 10 years బ్యాక్ మన ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్లో, ఆన్ ప్రెమిసెస్లో సర్వర్స్ కాన్ఫిగర్ చేసేవాడు, నెట్వర్క్ కాన్ఫిగర్ చేసేవాడు. సో ఈ రేంజెస్, ఈ క్లాసెస్ అన్ని కూడా మనమే చూసేవాళ్ళం సో ఒకప్పుడు, రైట్. సో ఇప్పుడు AWS వాళ్ళు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఫిజికల్గా అన్ని కూడా వాళ్ళే నెట్వర్క్ రేంజెస్, ఈ క్లాసెస్ అన్ని కూడా వాళ్ళు చూసుకుంటారు. మనకు ఉండే స్కోప్ ఏంటంటే 20%. సో ఇన్ కేసు ఏదైనా సర్వర్ ఇష్యూ వచ్చిందనుకోండి, సో మన సైడ్ నుంచి రిజాల్వ్ కాలేదనుకోండి, we need to raise a ticket with the AWS. ఎందుకంటే డేటా సెంటర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది, ఫిజికల్గా స్టాప్ చేస్తే వాళ్ళు, స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు, రైట్. we need to raise a ticket with the AWS, they will take care of the issues. ఓకే, సో మన రోల్ ఏముంటుందంటే క్రియేటింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్, ఎక్స్పాండింగ్ స్టోరేజెస్, టేకింగ్ స్నాప్ షాట్స్, రైట్. సో ఇలాంటి రోల్స్ ఉంటాయి మనకి AWS. అవన్నీ కూడా నేను చెప్తాను రియల్ టైంలో మనం చేసే రోల్స్ ఏంటి, సో ఛాలెంజెస్ ఎలా వస్తూ ఉంటాయి, సో మనం ఏం చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా మన క్లాసెస్లో చూస్తాం. ఫైన్, క్లియర్, రైట్ everyone? IP addresses. Yeah, so here definition is IP stands for Internet Protocol. An IP address is unique address that identifies a device on the internet or a local network. So which is the set of rules governing the format of data sent via the internet or local area network. So every device ki oka unique address untundi, which is IP address. IP should not be overlap. Okay, so ikkada chudandi different range of IPs unnai.
different range of IPs. Okay. Next one, types of IP addresses. So types, types అనేది చూద్దాం. Okay. Yeah. So there are various classifications of IP addresses, and each category further contain some types. ఇక్కడ చూడండి, ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. సో నార్మల్గా మన ల్యాప్టాప్లో, డెస్క్టాప్లో, సర్వర్లో ఎన్ని ఐపీస్ ఉంటాయండి? మన ల్యాప్టాప్లో కానీ, సర్వర్లో కానీ, డెస్క్టాప్లో కానీ ఎన్ని ఐపీస్ ఉంటాయి? ఎనీవన్? ఒకటే ఐపీ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ నెట్వర్క్ ఐపీ, రైట్? యా. ఇక్కడ మనకి రెండు ఐపీస్ ఎందుకు వచ్చాయంటే, క్లౌడ్లో 2 ఐపీస్ ఉంటాయండి, ఏడబ్ల్యూఎస్లో 2 ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి. సో వన్ ఈజ్ ప్రైవేట్ ఐపీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ పబ్లిక్ ఐపీ. సో ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే ఏంటి, పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి? సో ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే విచ్ ఇస్ ఏ స్టాటిక్ ఐపీ అండి. స్టాటిక్ ఐపీ, స్టాటిక్ అంటే ఏంటంటే దట్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్, ఐపీ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్. ఓకే. సో పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏంటంటే డైనమిక్ ఐపీ అంటాం. పబ్లిక్ ఐపీని డైనమిక్ ఐపీ అంటాం. సో ఈ పబ్లిక్లోనే రెండు చూపిస్తాం చూడండి. సో ప్రైవేట్ ఐపీని స్టాటిక్ అంటాం, పబ్లిక్లో 2 ఐపీస్ ఉంటాయి, మళ్ళీ డైనమిక్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ స్టాటిక్ ఐపీ. సో ప్రైవేట్ ఐపీ స్టాటిక్ ఐపీ, పబ్లిక్ ఐపీలో కూడా 2 ఐపీస్ ఉంటాయి, డైనమిక్ అండ్ స్టాటిక్. సో డైనమిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ డైనమిక్ ఐపీ? ఆన్లైన్ గైస్, రియల్ టైమ్ గైస్, డైనమిక్ ఐపీ అంటే ఏంటండి? Yeah, someone saying, Arun saying each computer had 2 types of IP. Okay. Okay. డైనమిక్ ఐపీ అంటే ఏంటండి? ఐపీ చేంజ్. ఎందుకు చేంజ్ అవుతుందండి? ఎస్, యు ఆర్ ట్రూ, యు ఆర్ కరెక్ట్. ఫైన్. సో డైనమిక్ ఐపీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఐపీ, ఇట్ విల్ చేంజ్ డైనమికల్లీ every time when you start server, IP will be changed. మన క్లౌడ్ సర్వర్స్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9 to 6 యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, 9 to 6 స్టార్ట్ చేసి 6 తర్వాత స్టాప్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ స్టాప్ చేయం రియల్ టైంలో. సో లైవ్ అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతున్న సర్వర్స్ని స్టాప్ చేయకూడదు, రైట్? సో కొన్ని సర్వర్స్ని మనం స్టాప్ చేస్తూ ఉంటాం. సో స్టాప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దట్ ఐపీ విల్ బి గో బ్యాక్ టు డేటా సెంటర్. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ న్యూ ఐపీ వస్తూ ఉంటుంది. అంటే డైనమిక్గా ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ స్టార్ట్ సర్వర్, ఐపీ విల్ బి చేంజ్డ్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డైనమిక్ ఐపీ అడ్రస్. డైనమిక్ అంటే ఏంటంటే డైనమికల్లీ ద ఐపీ విల్ బి చేంజ్డ్ వెన్ ఎవర్ వి స్టార్ట్ సర్వర్. ఓకే. సో బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక డిహెచ్సిపి సర్వర్ అని ఉంటుంది, అదంతా నేను చెప్తాను క్లౌడ్లోకి ఎలా చెప్తాను. బ్యాక్ ఎండ్లో డేటా సెంటర్లో ఒక డిహెచ్సిపి సర్వర్ అని ఉంటుంది. డిహెచ్సిపి అంటే ఏంటంటే డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. సో ఆ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే ఏ సర్వర్ అయితే స్టాప్ చేస్తామో ఆ సర్వర్ ఐపీ బ్యాక్ తీసుకుని వెన్ ఎవర్ వి స్టార్ట్ దిస్ సర్వర్ ఇట్ విల్ గివ్ న్యూ ఐపీ ఎవ్రీ టైమ్. అది మనం క్లౌడ్లో చూస్తాం, అది మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను. ప్రాక్టికల్గా ఐపీ ఎలా చేంజ్ అవుతుందని చూపిస్తాను ఏడబ్ల్యూఎస్లో సర్వీస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు. ఓకే. సో స్టాటిక్ ఐపీ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ పర్మనెంట్ ఐపీ, దిస్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్. ఈ ఐపీ అనేది పర్మనెంట్గా ఉంటుంది, రైట్? ఇట్ విల్ నాట్ బి చేంజ్. సో ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ, రెండు ఐపీస్ ఎందుకు? మనకి ఒక ఐపీ యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా, రైట్? క్లౌడ్లో రెండు ఐపీస్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం? సో ప్రైవేట్ ఐపీ ఈజ్ ఏ ఐపీ, దిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఫర్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్. క్లౌడ్ సర్వర్స్లో ఉండే ప్రైవేట్ ఐపీ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ కోసం వాడుతూ ఉంటాం. సో పబ్లిక్ ఐపీ ఈజ్ ఏ ఐపీ ఫర్ టు కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్. టు కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్ వి యూజ్ ద పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే. యా. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లౌడ్లోకి వెళ్ళారనుకోండి, ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ అండి. ఇక్కడ చూడండి క్యూబర్నెటిస్ సర్వర్ ఉంది, ఈ సర్వర్కి 2 ఐపీస్ ఉంటాయి చూడండి, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్, ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ లేదు, ఎందుకు లేదండి? ఐపీ సర్వర్ స్టాప్లో ఉంది కాబట్టి ఐపీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది డేటా సెంటర్. సో ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ అనేది స్టాటిక్ ఐపీ, పర్మనెంట్ ఐపీ, ఇది ఇంకా అలానే ఉంది. దిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఫర్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్, ప్రైవేట్ ఐపీ. పబ్లిక్ ఐపీ ఎందుకు మనకి? టు కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్, క్లౌడ్ సర్వర్, యూజ్ ద పబ్లిక్ ఐపీ. ఇప్పుడు సర్వర్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఒక న్యూ ఐపీ వస్తుంది, అది ప్రాక్టికల్గా మనం చూస్తాం క్లౌడ్లోకి వెళ్ళాక. ఓకే. యా, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇది, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సబ్నెట్. సబ్నెట్ అంటే ఏంటి? సబ్నెట్, రైట్?
సో ఐపీ సబ్నెట్ గేట్వే. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, సార్ ల్యాప్టాప్లో ఐపీ చెక్ చేసినప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ వచ్చింది, సబ్నెట్ మాస్క్ వచ్చింది, గేట్వే కూడా వచ్చింది. సో ఈ సబ్నెట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ సబ్నెట్? సబ్నెట్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ నెట్వర్క్, sub network, small network. See here, a subnet or subnetwork is a smaller network instead of a larger network, right? ఇక్కడ చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సబ్నెట్స్, స్మాల్ నెట్వర్క్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ సబ్నెట్స్. ఎందుకు చిన్న చిన్న స్మాల్ నెట్వర్క్ గా క్రియేట్ చేశారు ఇక్కడ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి ఇక్కడ 3 టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయండి. So these are the development servers, for example, development servers, 100 servers, okay. So QA servers, QA అంటే quality assurance, 100 servers. These are the production servers, prod 100 servers. మనకి 3 types of servers 100 ఉన్నాయి, okay. సో డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, QA సర్వర్స్, prod సర్వర్స్, అన్ని సర్వర్స్ ని ఒకటే సబ్నెట్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అనుకోండి, ఒకటే సబ్నెట్ లో దే కెన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. సో ఇదంతా ఒక విపిసి అనుకోండి, ఒక నెట్వర్క్, ఇదంతా ఒక నెట్వర్క్, ఓకే. సో ఇవన్నీ సర్వర్స్, అన్ని సర్వర్స్ ఒకటే నెట్వర్క్ లో పెట్టాం, రైట్? సో దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దే కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. ఒకటే రేంజ్ లో ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనందరం ఒక రూమ్ లో ఉన్నాం, వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్, రైట్? యా. సో అయితే ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఉంటాయండి, డిబి సర్వర్స్ ఉంటాయి, డేటాబేస్ సర్వర్స్. సో డేటాబేస్ సర్వర్ షుడ్ నాట్ అలో ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్. డేటాబేస్ సర్వర్స్ కి ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ అనేది అలో చేయకూడదు. ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ అలో చేస్తే ఏమవుతుందంటే డేటా మే బి లీక్. దట్ ఈస్ వై వాట్ వి విల్ డూ, we create sub networks, small networks. Instead of a large network, we create sub network, small network, to control inbound outbound traffic. So instead of the large network, సో మన డేటా సెంటర్లో, AWS డేటా సెంటర్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మన ఓన్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ నెట్వర్క్లో సబ్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం, టు కంట్రోల్ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్. ఇదంతా కూడా మన నెట్వర్కింగ్ పార్ట్ ఉంది AWSలో, అక్కడ కవర్ అవుతుంది మీకు ప్రాక్టికల్గా. సో నెట్వర్క్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, సబ్నెట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా చూస్తాం. ట్రాఫిక్ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా మన నెట్వర్కింగ్ పార్ట్లో చూస్తాం, ఓకే. యా, సబ్నెట్ ఈజ్ ఏ సబ్ నెట్వర్క్, స్మాల్ నెట్వర్క్, ఓకే. యా, దీస్ ఆర్ ఆల్ సబ్నెట్స్. సో ఇక్కడ /29/28/28 అలా ఉంది, స్లాష్ ఐపీ తర్వాత. అదేంటన్నది మనం నెట్వర్క్లో చూస్తాం, రైట్? అది రేంజ్, నెట్వర్క్ రేంజ్, ఓకే. అది మనం AWSలో VPCలోకి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తాం, ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్ స్విచ్? Yeah, a switch is a device in a computer network that connects other devices together. Multiple data cables are plugged into the switch to enable communication between different network devices. ఇది నెట్వర్క్ స్విచ్ అండి, మనకి డేటా సెంటర్లో యూస్ చేసే స్విచ్. సో ఫిజికల్గా మనం యూస్ చేయట్లేదు, సో క్లౌడ్ డేటా సెంటర్లో ఉంటుంది, రైట్? సో స్విచ్ నుంచి మనకి డివైసెస్ కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి, ఓకే. యా, ఇది కూడా మనం AWSలో చూస్తాం, స్విచ్చింగ్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, ఓకే. యా, వాట్ ఈస్ గేట్వే? గేట్వే ఇట్ ఈస్ ఏ రౌటర్ అండి, నెట్వర్క్ రౌటర్. గేట్వే అంటే నెట్వర్క్ రౌటర్. సో ఈ గేట్వేస్ ఎందుకు వాడతాం? ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ గేట్వే. ఈ గేట్వేస్ ఎందుకు అంటే, ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్కి కమ్యూనికేషన్ చేయాలి అంటే యా, నెట్వర్క్ రౌటర్స్ కావాలి. నెట్వర్క్ రౌటర్నే గేట్వే అంటాం మనం, ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెట్వర్క్ 10.0.0.0/8 ఇది ఒక రేంజ్లో ఉంది నెట్వర్క్, ఓకే. ఐపీ రేంజ్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో 20.0.0.0/8 దిస్ ఇస్ అనదర్ నెట్వర్క్. నెట్వర్క్ చేంజ్ అయిపోయింది అంటే 2 డిఫరెంట్ రేంజెస్ ఉన్నాయనుకోండి, కమ్యూనికేషన్ జరగదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ ఫ్రమ్ వన్ నెట్వర్క్ టు అదర్ నెట్వర్క్, వి రిక్వైర్డ్ గేట్వే, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్ నుంచి ఈ సిస్టమ్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకోండి, సో ఈ గేట్వేస్ ఉంటేనే కమ్యూనికేట్ అవుతుంది, ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్, రైట్? ఇది ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తా ఉన్నది, మనకి VPC పీరింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది AWSలో. VPC పీరింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్కి ఎలా ట్రాఫిక్ రౌట్ చేస్తా ఉన్నది అక్కడ చూస్తాం మనం, ఓకే. యా, సో వాట్ ఈస్ ఫైర్వాల్? ఫైర్వాల్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ ఫైర్వాల్? సియర్. సో firewalls are network security systems that prevent unauthorized access to the network. It can be hardware or
software unit that filters the incoming outgoing traffic within the network. So firewall అంటే ఏంటంటే నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్లౌడ్ సర్వర్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? త్రూ ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెటే కదా, ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఇంటర్నెట్ నుంచి క్లౌడ్ సర్వర్స్ కనెక్ట్ అవుతాం. సో ఇంటర్నెట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వల్నరబుల్ నెట్వర్క్, వెరీ డేంజరస్ నెట్వర్క్. సో ఆ నెట్వర్క్లో వైరసెస్ ఉంటాయి, థ్రెడ్స్ ఉంటాయి, మాల్వేర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, రైట్? సో వెన్ వి ఎనేబుల్ ఫైర్ వాల్, that will prevent unauthorized access. For example, if you want to connect your office network, మీరు మీ ఆఫీస్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు? మీకు ల్యాప్టాప్ ఇచ్చారు, ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్, మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆఫీస్కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు? త్రూ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవుతారు. మిడిల్లో ఒక విపిఎన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. విపిఎన్ ఈజ్ ఏ గేట్వే, అదొక ఫైర్ వాల్ లా వర్క్ చేస్తుంది. ఫైర్ వాల్ అండ్ ఒక రౌటర్ లా వర్క్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ మీరు విపిఎన్ లాగిన్ అవుతారు. విపిఎన్ విల్ అలౌ యూ టు కనెక్ట్ యువర్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, ఆఫీస్ నెట్వర్క్, రైట్? యా, see here. So we can connect through internet. Internet is having threats, malwares, and viruses, right? So we create firewall, we enable the firewall rules. It will allow good traffic and it deny bad traffic. Bad traffic ni deny chestadi firewall, good traffic ni allow chestadi. As per the firewall rules it will work. Okay, yeah. Next one, what is replication, what is failover, what is load balancer? Replication ante enti? Anyone having idea replication? So replication is a duplication. Failover ante entandi? Yeah, so in case one region is down, one device is down, other device will take care, right? Load balance ante entandi? Balance the load. For example, 4 servers configured, ఒక సర్వర్ కి లోడ్ ఎక్కువ అవ్వకుండా బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? See here. Replication is a technology for copying and distributing data and databases object from one database to another, then synchronizing between databases to maintain consistency, integrity of the data. So in most cases, replication is a process of reproducing the data at the desired targets. చూడండి, see here. Yeah. సో మనకి ఇక్కడ ఒక ప్రైమరీ రీజియన్ ఉంది, సెకండరీ రీజియన్ ఉంది. రీజియన్ అంటే ఏంటండి? మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ. డేటా సెంటర్. రీజియన్ అంటే ఒక జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్ని డేటా సెంటర్ అంటాం మనం. ఓకే, యా. ప్రైమరీ రీజియన్, సెకండరీ రీజియన్. సో ప్రైమరీ రీజియన్లో 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ రీజియన్లో రిప్లికేట్ అయింది, డేటా సింక్రనైజ్ అయింది. రిప్లికేషన్ అంటే డూప్లికేషన్ అండి, సింక్రనైజేషన్. సో ఇక్కడ డేటా వచ్చింది, రైట్? సో ఒక యూజర్ యాక్సెస్ అవుతున్నారు ప్రైమరీ రీజియన్లో, ఒక యూజర్ ప్రైమరీ రీజియన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఈ ప్రైమరీ రీజియన్ డౌన్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా. డౌన్ అయితే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ ఫెయిల్ ఓవర్ టు సెకండరీ రీజియన్. ఫెయిల్ ఓవర్ టు సెకండరీ రీజియన్ అంటే ఏంటంటే, సో మన డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా సెకండరీ రీజియన్ నుంచి యాక్సెస్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిప్లికేషన్ అండ్ ఫెయిల్ ఓవర్. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటంటే, అది మనం రియల్ టైంలో చూస్తాం, మన ప్రాక్టీస్లో చూస్తాం. ఓకే, సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటంటే, ఒక అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది అనుకోండి 2 సర్వర్స్లో. సో అప్లికేషన్ రిక్వెస్ట్లు వెళ్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఐఆర్సిటీసీలో టికెట్ బుక్ చేస్తాం, ఐఆర్సిటీసీలో ట్రైన్ టికెట్స్ బుక్ చేస్తాం, రైట్? ఐఆర్సిటీసీలో ఒక క్లస్టర్ కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. క్లస్టర్ అంటే ఏంటంటే, సో గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. అది నెక్స్ట్ చూస్తాం, చూడండి, నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ క్లస్టర్. వాట్ ఈస్ క్లస్టర్? క్లస్టర్ అంటే ఏంటి? క్లస్టర్ ఇస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఆర్ సర్వర్స్. క్లస్టర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అండి, గ్రూప్ ఆఫ్ డివైజెస్. ఓకే, సో క్లస్టర్ అనేది ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్? ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇవి క్లస్టర్. ఈ వర్చువల్ మెషిన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ 4 క్లస్టర్స్, 4 సర్వర్స్ని ఒక గ్రూప్గా క్రియేట్ చేసి ఆ గ్రూప్లో వర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో 4 సర్వర్స్ని క్లస్టర్కి ఎందుకు కాన్ఫిగర్ చేస్తాం? క్లస్టర్ 1, క్లస్టర్ నోడ్ 1, క్లస్టర్ నోడ్ 2, క్లస్టర్ నోడ్ 3, క్లస్టర్ నోడ్ 4. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ వర్చువల్ సర్వర్స్ రన్ అవుతున్నాయి. ఇన్ కేస్ ఒక సర్వర్ డౌన్ అయిపోయినా మన వర్చువల్ సర్వర్స్ ఎక్కడ డౌన్ అవ్వదు, రైట్? సో ఇన్ కేస్ 2 సర్వర్స్ డౌన్ అయినా ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్ డౌన్ అవ్వవు, రైట్? సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ ఫాల్ట్ టాలరెంట్.
అంటే ఒకటే సర్వర్ మీద బర్డెన్ అవ్వకుండా లోడ్ కూడా బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ క్లస్టర్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్? క్లస్టర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ డివైజెస్, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ క్లస్టర్? లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అంటే ఏంటండి? ఒక సర్వర్ డౌన్ అయితే అప్లికేషన్ ఎక్కడ డౌన్ అవ్వదు. యా, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి? ఒక సర్వర్ మీద బర్డెన్ అవ్వకుండా అన్ని సర్వర్స్లోకి లోడ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, రైట్? యా. నెక్స్ట్ వన్, వై లైనెక్స్? లైనెక్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నారు ప్రాజెక్ట్లో? వాట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ హియర్? ఓకే, చూడండి, ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్, వెరీ సెక్యూర్డ్, సో మెనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అవైలబుల్. లైనెక్స్ లో సో మెనీ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి. ఉబంటు, సెంటోయస్, ఆర్హెచ్సిఎల్, రైట్, సూసి లైనెక్స్, అమెజాన్ లైనెక్స్, ఇవన్నీ కూడా ఫ్లేవర్స్, రైట్? సో మెనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి, రైట్? నెక్స్ట్, ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్. కంపేర్ టు విండోస్, ఇట్స్ వెరీ ఫాస్టర్, రైట్? సో నో వైరసెస్, నో మాల్వేర్స్, నో స్లోడౌన్స్, నో క్రాషెస్, నో కాస్ట్లీ రిపేర్స్. దట్ ఈస్ వై సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా సెంటర్స్లో మనం లైనెక్స్ సర్వర్సే వాడతాం, రైట్? సో మన క్లాసెస్లో కూడా లైనెక్స్ ఉంటుంది. యా, 4 to 5 సెషన్స్ లైనెక్స్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. ఓకే, యా, దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? యా, సో టుడేస్ 6th సెషన్ అండి. ఎస్టర్డే సర్వర్స్ అంటే ఏంటి చూసాం, ఈరోజు నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి చూసాం. సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఓకే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఏడబ్ల్యూఎస్లో సర్వీసెస్ ఏముంటాయి, ఈ కన్సోల్ అంతా వాక్ త్రూ చేస్తాం. కన్సోల్ అంతా ఓవర్ వ్యూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఈ రీజియన్స్ అంటే ఏంటి, ఈ డేటా సెంటర్స్ అంటే ఏంటి, ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అంటే ఏంటి, సబ్నెట్స్ అంటే అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటే ఏంటి, సో ఇవన్నీ చూస్తాం, రైట్? సో తర్వాత స్లోగా సర్వీసెస్లోకి వెళ్తాం. హౌ టు క్రియేట్ సర్వర్, హౌ టు క్రియేట్ నెట్వర్క్, హౌ టు క్రియేట్ స్టోరేజ్, ఇవన్నీ కూడా 1 by 1 చూస్తాం, రైట్? యా, సో టుడే 6th సెషన్ మనకి బేసిక్స్ అని అయిపోయినాయి. రేపటి నుంచి ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ రిక్వైర్ ల్యాప్టాప్, రైట్? ప్రాక్టీస్ ఖచ్చితంగా రేపటి నుంచి చేయాలండి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది. గ్రూప్లో ఆల్రెడీ యా చాలా మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. సో మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ బై టుడే. టుమారో లింక్ విల్ బి చేంజ్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, క్లాస్ రూమ్ గైస్ మీరు ఈరోజు పే చేయండి. సో రేపు మీరు అలౌడ్ ఉండదు. ఓకే, సో యాక్చువల్గా 3 డెమోస్ అలౌ చేస్తారు నార్మల్గా. ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా 3 డెమోస్ వరకు అలౌ చేస్తారు. సో కానీ బేసిక్స్ కూడా అలౌ చేస్తారు కదా. సో రేపటి నుంచి రియల్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ రిజిస్టర్ టుడే and you can make the fee and you can send the screenshot to me so that I'll add into WhatsApp group. Clear, right, everyone? Fine. So ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ AWS. ఓకే, సో రేపటి నుంచి ప్రాక్టికల్గా మీరు అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో డైలీ బేసిస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే విత్ ఇన్ 3 monthsలో ఈజీగా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయొచ్చు అండి. చాలా ఈజీ. క్రాకింగ్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ వెరీ ఈజియర్. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్లో కూడా మనం ఏదైతే చేస్తామో రియల్ టైంలో అదే ప్రాక్టీస్ చేస్తామండి. ఓకే, సో అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. సో రియల్ టైమ్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ టాపిక్ వైజ్ ఉంటాయి, రైట్? ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి డైలీ బేసిస్ సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ కోప్ అప్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో. ఫైన్, యా, సో వీ కెన్ స్టాప్ హియర్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీ వన్ సో ఫార్?